Karibu sana katika kipindi hiki cha physics practical. Una tatizo la kujua nature ya graph. Leo tunaenda kusoma nature of the graph katika physics practical. Baada ya kutafuta scale, baada ya kuingiza data, ni kwa namna gani ambavyo unaweza kupata nature of the graph. Tunaposema nature of the graph ni kwamba tunataka tujue baada ya kuplot kama graph yetu ni hiyo, graph yetu inapita katika direction gani. Tutajuaje? Tunatumia equation. Kwa mfano, inaweza ikawa inapita huku, hiyo ni grafu ya kwanza, au ikawa inapita upper side in y intercept, au ikawa inapita at negative in y intercept. Sasa kabla hujaenda kutrace, baada ya kuweka point katika graph yako, graph paper yako, baada ya kuweka point, hii graph inaenda kukatiza katika direction gani. Kwa hiyo ni kuombe uweze kusikiliza na kufuatisha kile ambacho tunakionyesha hapo, ili uweze kupata concept ambayo inajitosheleza, na hii itakuongoza katika graph zote za physics practical. Na tunaposema nature of the graph, tunazungumzia linear graph. Physics zetu au graph za physics ni linear graph, kwa maana zinakuwa ni straight line, either kushuka au kwa kupanda. Lakini tunaposema linear graph ina linear equation ambayo ni sawa na y is equal to mx plus o minus c. Hii ni general equation ambayo kila graph ambayo iko linear ina nature ya namna hiyo. Sasa namna ya kujua nature, tutatumia equations na namna nature za graph zilivyo. Tukianza na mfano wa kwanza, kwa mfano graph of y ni sawa na 2x. Ukitizama graph yako hiyo ni y is equal to 2x. Kwa hiyo tutaangalia graph yetu iko hapa kwamba this is y and this is x. Baada ya kuchora point, graph yangu hii inapita wapi? Tunachokiangalia, tukiweka y is equal to mx, nikisema plus c hii ambayo iko juu hapa hivi, plus c hapa ni maana yake ni plus 0, na hapa tunaweza kuweka plus c. Hiyo ni nature ya graph yetu. Sasa mtajuaje kwamba hii graph inaenda kukatiza katika mstari upi, kati ya vertical au horizontal au y intercept, ni positive au ni negative? Tunachokiangalia hapa, this is y axis. Y axis, this represents slope. This is slope, na hii inawakilisha x axis, na hichi kitu kinawakilisha y intercept. Kwa maana y is equal to c, ambayo inawakilisha na y intercept. Kwa maana hiyo sasa, ili tuweze kujua nature ya graph, tuna consider vitu viwili. Kitu cha kwanza ni slope. Tutaangalia either ni positive au negative. Na kitu cha pili tuna consider y intercept. Tutaangalia negative au ni positive. Kwa hiyo hivi vitu viwili ndio vitakavyotuongoza, na hatuangalii x axis wala x intercept. Kwa tukija mfano wa kwanza hapa, tunaona positive slope. Tunaposema positive slope, manake sio negative. Kwa hiyo graph yetu ya kwanza tutategemea kwanza itakuwa straight line kwa kupanda juu.
Sasa wakati inaenda kupanda juu, inakatiza wapi? Tunaangalia hapa positive 0. Kwa hiyo tunaangalia 0 yetu iko hapa. Kwa hiyo graph yetu itapita at origin. Kwa maana wakati unaenda kutrace ile line baada ya kuweka point, lazima uitafute sifuri, hata kama point nyingine zitaingia au nyingine zitatoka. Twende katika mfano wa pili. Mfano wa pili ni y is equal to 2x plus a, na nature graph yangu iko hivi. Hii graph inapita wapi? This graph, it means inaenda kupita katika, ukitizama slope ni positive na y intercept ni positive. Kwa tunachoangalia kwamba kitu cha kwanza, graph yetu itakuwa straight line kwenda juu, itapanda kwenda juu. Lakini je, inakatiza katika direction ya namna gani? Kikubwa hapo tutaangalia ni positive. This is y intercept ambayo ni positive. Kwa hiyo graph yetu vile vile itakatiza, huku ni positive na huku ni positive, huku ni negative na huku ni negative. Y inafika hapa na hii ina x inakuwa hapa. So this is y, this is x. So it means our graph will cut through positive y ambao ni hii hapa juu. So this is our intercept. Kwa wakati ushaweka point zako, lazima uzilazimishe mstari huu uweze kupita sehemu ya juu. Mfano wa tatu, hii ni normal equations. Let's say y is equal to negative 2x plus b. This graph tunategemea kwamba slope ikiwa negative, mstari wetu utashuka kwenda hivi, utatoka juu utashuka. Sasa kama unashuka, sasa vile vile unakatiza katika direction ipi? Kwa hiyo sasa tunaangalia this is negative, itashuka kwenda hivi, lakini inakatiza wapi? Positive y intercept. Kwa hiyo this is y, this is x. Our graph will cut through this direction. So when you trace your point, make sure your line it obey the graph. This is positive intercept and this is negative slope. Tuje katika mifano ya equation zetu ambazo tunazitumia hasa katika simple pendulum. Ya kwanza, tunaambia graph ya t square against length, t square against length, na equation yetu ni t is equal to 2 pi under root L over G. Sasa tutatumia equation hii kudrive nature ya graph, tupate t square lakini vile tupate L, ili tuweze kupata nature ya graph inapita wapi. Ili tuweze kupata t square, tuta square both side and then bracket 2 pi under root L over G, and then this is the bracket. So automatically you get t square is equal to 4 pi square L over G. Ukitizama equation yetu hii kwamba t square ni sawasawa na 4 pi square L over G. Tukitrace y is equal to mx
Maanake hapa ni sawa na kuandika plus 0, lakini vile vile huku ni plus c. So tukija katika nature ya graph yetu ni t, this is t square, this is length. So graph yetu inapita, kwanza ni positive slope, itasimama kwenda juu, lakini vile vile itakuwa ni positive ambayo ni slope ambayo ni 0. Kwa itapita katika origin. Itapita katika origin. Hiyo ni grafu moja wapo. Tukija katika mfano wa pili kwa kutumia hii equation. Wa pili ameambia graph of length against t square. Vile vile baada ya kufika hapa, kwa maana itakuwa ni t square ni sawa na 4 pi square L over G. Ili tuweze kupata L iwe katika y, kwa hiyo tuna make multiplication would be G t square is equal to 4 pi L. Ili tuweze kubaki na L, we divide by 4 pi both side, 4 pi square. This is 4 pi square. So at the end you are going to get length is equal to G t square over 4 pi square, and this is in bracket. So when we put y is equal to mx, this is plus c and here is plus 0. So our nature of the graph vile vile itapita katika 0 positive, na hii ni positive slope. So we pass through origin. Hiyo ni nature ya pili. Tukiendelea na mfano wa tatu, kwamba graph of equation yetu ni t sawa na 2 pi x plus b over g. This is under root for both. Under root for both. Under root for both. They say x plus b over g. Our graph of x against t square. This is our graph. Graph of x against t square. Vile vile lazima utatumia equation hii kujua nature of the graph. Hakikisha una drive unapata nature ya graph. When we bracket to get t square would be t square is equal to 2 pi. When you square this one both sides, it means this will cancel. So automatically we're going to x plus b over g. But our target to get x in y axis, it means it will be g t square
this will be 4 pi square. 4 pi square, sorry, is equal to 4 pi square bracket x plus b. In order to get it, we divide 4 pi square both sides. 4 pi square both sides. And we reach here. Will be x plus b. You interchange the position. Is equal to 4 pi square gt square over 4 pi square. It means will be x is equal to g over 4 pi square t square, and this one minus b. So when you put y is equal to mx, and this is minus c. The nature of the graph imekamilika kwa mpangilio, na graph yetu itapita katika, kwanza our slope is positive, you see here, so we expect to get positive slope, and our straight line will be straight to upper side, and then the intercept is negative, this one negative y, so this is x and this is t square, positive negative y intercept iko hapo, kwa this is negative intercept. Kwa hiyo kwa mifano hii jaribu ku understand na kufatisha equation tofauti na tofauti uweze kujua nature graph. Kwa hiyo equation inaweza kubadilika vyovyote vile, cha msingi uweze kupata ile nature, ili kabla hujaweza kuunganisha zile point uweze kujua graph inapita wapi, either inapita hapa au inapita huku au inapita katika direction ya namna gani. Ukikosea hiyo utakosa marks nyingi sana. Na baada hapo utaenda kujua namna ya kusolve value katika graph zako. Kwa hiyo nature graph inatafutwa hivyo na uweze kupata marks nzuri. Kama una maswali, nadhani kabla ya maswali jitahidi kuelewa na kutulia na kutizama hiyo video, hiyo lesson, na uweze kujifunza vyema. Na hii ni lesson ya leo. Kama utakuwa na maswali tutaulizana na nitakujibu.